Naam, ni tumaini langu yubuheri wa afya mtazamaji wangu wa GBS TV mahali popote ulipo katika sehemu za Kenya. Karibu katika GBS TV Jumatatu. Mimi naitwa Ivan Kibe, nikiwa na wingi wa matumaini kwamba tangu tuachane yubuheri wa afya na rejea tena ndio tuweze kuzungumzia masuala kadhaa kabla ya kwanza kuenda kusherehekea shamra za Krismasi. Niko nimekuahidi kwamba Jumatatu iliyopita ya kwamba leo tutakuwa tunazungumzia swala nzima ambalo linahusu serikali kutaka kubana shule ama makao ya watoto yatima. Lakini swali langu from the beginning ambalo nataka kuuliza mtazamaji wangu mahali popote ulipo, wakati serikali inajiandaa kufanya vile, imeweza pia kujiandaa kupokea watoto ambao hawana mahali pa kulala, hawana chakula. So kwa hivyo hilo ndio swali langu siku ya leo. Na swali la pili nauliza, je, ni haki serikali kuchukua mwelekeo ule? Lakini kwanza kabla tuweze kuzungumzia hayo, ningetaka kwanza nikukaribisha rasmi katika GBS TV Jumatatu, na ningetaka kwanza niweze kufungua mitandao yangu ya kijamii mapema. Iwapo ungetaka kuzungumza na mimi, basi tembea pale katika kurasa zangu za kijamii na za kipekee, tafuta Ivan Kibe, bonyeza like, niachie ujumbe wako pale. Pia tafuta Ivan Kibe page, bonyeza like, niachie ujumbe wako pale. Na iwapo kuna swali lolote ungetaka kuuliza, basi niachie swali lako pale. Kwa wale ambao wanataka kuzungumza mimi kupitia mitandao ya GBS TV, basi tembea mitandao ya kijamii Facebook, tafuta GBS TV Africa. Kwa YouTube pia tafuta GBS TV Africa, pamoja na Twitter tafuta GBS TV Africa, na kila kitu kitakuwa shwari. So kwa hivyo ningetaka nichukue wakati huu niweze kuweka hewani wageni wetu ambao wametutembelea siku ya leo tuweze kuzungumzia swala hili nzima. Na ningetaka nianze na from the far end, ambaye si mwingine naitwa Daktari Frank Safu. Daktari Frank Safu ni mtaalamu wa utekelezwaji wa ajenda za serikali pamoja ile tunasema policy za serikali. Atakuwa anazungumzia swala hili, atakuwa anatuambia kisheria wakati serikali inajiandaa kufanya vile. Kuna taratibu za sheria ambazo zitakuwa zinafuatwa. Kumbuke kwamba mtazamaji wangu, pia serikali ya Kenya Kwanza inasema kwamba inataka kupiga marufuku shule za mabweni. Pia tutakuwa tunapatia swala hilo kipaumbele katika mazungumzo yetu. So kwa hivyo bila kupoteza wakati, ningetaka nimweke hewani rafiki yangu, ndugu yangu, Daktari Safu. Good morning, sir. Good morning, sir. How are you? I'm stronger than before. Yeah, that's great. Nangu ni kusema tu asante asubuhi ya leo na kushukuru Mwenyezi Mungu kutupatia nafasi kuweza kuongea na Wakenya. Najua kufikia mwisho wa kipindi hiki watakuwa wamepata uwasia wa kutosha ili serikali iweze kuelewa ya kwamba watoto sio pikipiki. Watoto sio pikipiki. Na inaonekana umekuja na hasira, kwani jana ulikuwa wa France? Mimi mwenyewe huwa siweki moyo wangu katika hizo vitu sana. Mimi utazama kwa mwili tu. Ikiisha imeisha. Tunamalizana nayo. So kwa hivyo ningetaka nikupatie dakika moja uweze kuwasalimu Wakenya ambao wanatutazama katika sehemu tofauti, na labda zaidi pia uweze kuwakaribisha Ningependa kuchukua fursa hii kuwasalimia Wakenya wote pembe zote za nchi yetu ya Kenya, kutoka magharibi, kaskazini, kusini, na kuwakaribisha katika kipindi haswa wakuja kujionea mambo ambayo tunaongelea. Ni ya muhimu sana ili tuweze kubadilisha mawazo ya serikali kuhusiana na mambo ya watoto. Naam, asante sana ndugu yangu daktari. Nataka nichukue wakati huu niseme asante sana sababu ya kutenga muda wako asubuhi na mapema kufika ndani ya GBS TV. Na mgeni wangu wa pili si mwingine, anafahamika kama Joseph Njoroge kutoka kaunti ya Kajiado. Karibu ndugu yangu. Kwanza niseme asante sababu ya kurauka mapema na asubuhi. Vipi ndugu yangu? Asante sana Bwana Kibe. Nashukuru kwa sababu ya heshima ya kunipa nafasi hii. It has been long overdue, na leo nimeweza kupatikana, na masuala ambayo tunaenda kuzungumzia kwa leo tunatumai kwamba yataweza kupatiana challenge katika serikali yetu wakati wanapoweka kuleta mambo mengi kuhusu masuala ya watoto, kwamba wataweza kupata mwelekeo na kupatiana njia ambayo inafaa pasipo kumdhulumu mtoto yote. Yeah. Thank you. Pia nataka nikushukuru tena sababu ya kuchukua wakati huu kututembelea, lakini mimi ninakujua kama Joseph Njoroge. Tungetaka sasa uweze kujitambulisha kwa Mkenya ambaye tutazama. Joseph Njoroge ni kutoka wapi, anafanya nini, tukitaka kumpata tutembelee sehemu gani katika taifa letu la Kenya, unajihusisha na nini? Karibu. Yeah,
Joseph Njoroge ni mkurugenzi mkuu na mwanzilishi wa kituo cha kuwarekebisha watoto wa mitaani ambacho kinaitwa Global Hope Rescue and Rehabilitation Center ambacho kilianzishwa pale mwaka wa 2013 na sasa huwa kinaangalia watoto ambao ni wa kiume na pia youth wa kiume pia ambao wanapatikana kule mitaani barabarani, wanaitwa watoto wa barabarani, ama jina lingine linajulikana wanaitwa street children. Kwa hivyo hiyo ndio kazi ambayo wanafanya, na tuko pale Kajiado, sehemu inaitwa Kajiado North, hilo ni eneo bunge, na pia ward ya Ngong, na pia katika kitongoji kabisa tuko sehemu inaitwa Zambia pale. Yeah. Okay, thank you very much ndugu yangu Joseph. Na sasa ni wakati wa rafiki yangu Mr. Moses Ndungu, si mara ya kwanza, si mara ya pili kuwa nasi katika studio zetu za GBS TV. Na yeye pia atakuwa anajitambulisha, na naona yeye pia ni kana kwamba mechi hapo jana nikimwangalia tu by look. Karibu ndugu yangu. Bwana Kibe, mimi nikawa naelekea Supreme Court. Hiyo unajua tuko na evidence ya kutosha kwamba Argentina iko kushinda. Sasa ni Supreme Court. Now kwa majina ni Moses na sio mara ya kwanza kuwa mahali hapa. Nataka kuwasalimu watazamaji wa GBS TV. Asante kwa kuwa pamoja nasi na kuwa mashabiki, na baada ya kipindi tutakuwa labda tumepatia serikali jawabu vile watafanya na watoto wetu. Yeah. Na asante pia wanaweza kuwa walikuona last time lakini wakasahau Moses Ndungu ni wa wapi, ametoka wapi, anafanya nini. Ni vizuri uweze kuwakumbusha. Kwa jina ambalo najulikana Dagoretti ni Daddy Moses, na mimi pia ni director wa Children's Garden Home and School iko hapo Kawangware Dagoretti, na nahusika na watoto aina yote ambao ni wasichana na wavulana kutoka mitaani, mayatima, wale abandoned na wote vulnerable na husika nao. Yeah. Na asante sana. So kwa hivyo kwa wakati huu ningetaka sasa niweze kuwakaribisha watazamaji wote sasa kwa ujumla katika mazungumzo yetu, na iwapo basi kuna lolote, nimeona kuna baadhi ya wale ambao wameweza kutuma maswali yao, kina Jogwa Trench Coat, asante sana, Kirimu Adhuno, thank you, na wote ambao wanatutazama. Sasa nataka tuweze kuwa na mazungumzo yetu, na hii mazungumzo si Ivan Kibe na wageni wangu. Haya mazungumzo yanakuhusu wewe mzazi, yanakuhusu ama yanakuhusu wewe pia ambao tutasema pale nyumbani, na pia wale ambao wako katika viongozi vyetu katika nafasi za uongozi, haswa katika sekta ya elimu, pia na wahusisha katika mazungumzo haya ili waweze kutoa hisia zao. Na sasa ningetaka nianze na ndugu yangu Mr. Moses. Kama tunavyoelewa ya kwamba serikali imetoa makataa na inasema ya kwamba itakuwa na mwelekeo mpya wa kuhakikisha kwamba shule ama children's home maybe zinahesabu siku kuweza kuhudumu humu nchini. Maybe kama mkurugenzi ama afisa mtendaji ambayo mna watoto ambao unaangalia, swala hili walichukua kivipi? Bwana Kibe, unajua kila wakati nikuja hapa mimi anakuja kutetea mtoto aliye chini kimaisha, mtoto ambaye ametoka katika jamii ya maskini. Na huwa anakuambia kila wakati hakuna mtoto maskini. Jamii mahali amezaliwa ndio kuna maskini. Lakini mtoto yote akishapewa chance atafaulu na atakuwa yule anatarajia kuwa katika maisha. Kwa hivyo nikiwa hapa nikiangalia ile jambo, ninaangalia yule mtoto ambaye ataumia na yule mtoto ambaye amelengwa ni mtoto ambaye atoka katika jamii maskini na mtoto ambaye ako barabarani. Huyo mtoto serikali mwelekeo ambao imechukua, yule mtoto ambaye anakuja kuumia ni huyo mtoto ambaye ni mtoto wa maskini. Kwa sababu ukiangalia katika matajiri hakuna mtoto aliye katika children's home. Wote wako manyumbani. Na hizi children's homes kuwa hapo, hatukuweka children's home kwa sababu tulitaka
kuwa matajiri, lakini tunaweka hizi children's homes kwa sababu tuliona watoto wetu wakiwa barabarani, tuliona watoto wetu wakihangaika, na tukaweza kuanzisha children's homes. Kama watoto wetu hawangekuwa barabarani, kama hatungewakuta hawaendi shule, kama hatungewakuta wakihangaika, hatungekuwa na maana ya kuwa na children's homes. Na mimi kama director wa Children's Guard ninaamini ya kwamba mahali bora mtoto kuwa ni katika familia, ni katika jamii, kwa sababu hata mimi nimekuwa katika hiyo setup. Lakini sisi ambao tunaangalia hawa watoto, hatuwezi tu kaa tuangalie watoto wetu wakiwa barabarani, wakiwa wanahangaika, na serikali ikikuja inakuja kulecture, inakuja kutuambia kwamba inatupea muda, inatuambia kwamba kufikia wakati fulani tunataka mfunge children's homes. Je, serikali imechunguza, imetukuta sisi ambao tuko na hawa watoto, ituulize mnaona namna gani, ni mwelekeo gani tutachukua? Nikitaka kuambia Bwana Kibe, ukiangalia wale donors ambao wanatusupport kutoka Amerika, kutoka wherever, all over the world, hao donors wakati wameingia katika charity wanasaidia hawa watoto, serikali za kwao zinawasaidia. Na tunakuta donor akikuja kupatia pesa anataka accountability. Ukimpatia accountability na umpatie marisiti, akipeleka kwao hiyo pesa anarudishiwa. That is to say, serikali inatambua huyo mtu ambaye anakuja Kenya kusaidia watoto ambao wako na shida, wako na njaa huko Turkana, wanakufa na njaa, anafanya jambo la busara, jambo la maana. Kwa hivyo serikali ya kwao itamsaidia na itamrudishia pesa zake, na watamchukua kuwa ni mtu ambaye anajali mambo ya jamii. Itamchukua kama mtu ambaye anajali maslahi ya jamii. Yeah. Tukuje kwa rafiki yetu Njoroge ambaye atakuwa anatuambia ni sawa serikali inasema kwamba imechukua ama inachukua mwelekeo wa kuhakikisha kwamba inabana hizi children's home. Je, wameleta njia mbadala? Sababu ukiangalia pale mitaani vita vya kijamii vinaongezeka kila kuchao. Watoto wanazidi kutupwa katika zile vifusi vya taka, watoto wanazidi wanatupwa pale. Crimes imeongezeka, watu wanapigana nyumbani, na the only mtu ambaye anakuwa affected wakati jamii inajipata katika hali ile ni yule mtoto, na anasalia kuwa mtoto ambaye hana mzazi, mtoto ambaye wazazi wake walitalakiana. Wakati serikali inasema kwamba inataka kubana haya makazi, create the other alternative ya hizi vita vya kijamii, watoto kutupwa na masuala mengine. Asante sana Bwana Kibe tena. Hilo ni swala nyeti kabisa, na tuseme kutoka katika historia ya nchi yetu, haya ni mambo ambayo yamekuwa yakiongelewa na hata serikali ambazo zimekuwa si mara ya kwanza serikali imesema itaweza kupiga marufuku mambo ya centers na children's home kama venye tumesema, na vile baba yetu hapa Moses amesema yeye amekuwa mwathiriwa. Mimi pia nimekuwa mwathiriwa, na mimi nimekuwa katika street, na si kwa mwaka moja ama miaka mbili, kwa muda mrefu kidogo. Na mahusiano ambayo serikali imekuwa na watoto wa mitaa, wacha niseme wale kwa sababu ndio mimi nina deal nao sana sana. Unaposhikwa mahali penye utakuwa safe sana kupelekwa ni maybe Kabete katika remand home. Pale remand home hakuna masomo. Pale remand home pengine mnaamshwa mapema, mnafanya kazi ngumu pengine ya kulima ama na vile vile. Mahali ambapo pengine mimi nimewahi pelekwa wakati nimekumbana na serikali katika hali ya kunijali kama mtoto ambao ana need care na protection ni katika rumande kama ile Eldoret inaitwa juvenile. Yeah. Na pale unapoenda ulikuwa kushambuliwa na chawa na kulalia mbao na inakuwa ni njia nyingine pia ya kudhulumika. Na wacha niseme ijapokuwa tu ni mfadhili mwema ambaye aliweza kunipokea na kunipatia maisha ambayo yanafaa kupeanwa kwa mtoto wa kawaida, huenda hata mimi singekuwa hapa GBS leo nikiongelea mambo haya. Kwa hivyo
tumeona watu wengi sana ambao wamepitia katika children's home ambao wamefaulu katika maisha, na pia tumeona watoto wengine ambao wameachiliwa katika maisha ya mitaani ambao wanakuwa ni watoto wa serikali. Wengi wanaelekea katika kuuawa, kupigwa na mob justice, wengine wanapata zile mimba za mapema, wengine wanapata magonjwa kama vile HIV AIDS kwa sababu ya watoto kuachiliwa. Na mimi nikichunguza vizuri, serikali haijaiweka mikakati kamili, mikakati kabambe ambayo inaweza kushughulikia masuala ya watoto katika njia inafaa. Kwa hivyo wafadhili ambao wanatokea na wale viongozi ambao wanaongoza zile children's homes, pengine serikali imekosa ku understand ni kwa njia vipi mtu anaweza kukidhiri ama anaweza kuchukua watoto hata maybe 200 ama 500 na kuweza kuwapatia chakula kila siku pasipo kukosa, na watoto wanaenda katika elimu, wanapata mavazi, wanapata pale pa kulala. Inakuwa ni challenge kubwa pia katika serikali, na instead ya serikali kuja kusupport na kusema sisi tunaunga. For example, Bwana Kibe, kuna hii pesa inaitangwa Street Families Trust Fund. Hiyo ni pesa ambayo inafaa kuwa inapeanwa na serikali kuangalia wale watoto wameenda pale mitaani. Yule mtoto yote ameenda pale mitama, amekuwa street family katika mitaa, hajaenda kwa sababu ya makusudi yake. It's not fun. Hakuna mtu mwenye anaenda pale kwa street kwa sababu ni fun. Hakuna mtu anaweza enda mahali unapigwa na baridi kila wakati, raia inakudhulumu, inakupiga, inakuhukumu, serikali ndio hao makanjo wanakusumbua. Hakuna mtu anaweza chagua maisha kama yale. Lakini mtu akijitolea kusaidia watoto kama wale, alafu pesa kama hiyo ya trust fund, kama mimi nimeshai apply mara 2 sasa na sijawahi kuipata, mpaka nikafa moyo, nikashindwa ni kina nani ambao wanapatiwa, kama sisi wenye tunahusika hatuwezi kuipata. Kwa hivyo nafikiri serikali ni kusema tu, lakini katika hali ya utekelezaji nafikiri pia ni njia moja ya kujificha, kwa sababu wameshindwa kutekeleza majukumu ya kuangalia watoto. Kwa hivyo mpaka sasa naweza kusema hakuna solution ambayo serikali imetoa kuhusiana na watoto kama wale. Asante. Hakuna solution, hakuna mwelekeo ambao serikali imeweza kutoa. Na sasa ningetaka tukuje kwa Dr. Frank Safu ambao tutaweza kuangalia at a policy level. Daktari, ukiangalia serikali mwelekeo ambao umeweza kuchukua, jambo la kwanza daktari, kabla uweze kujibu swali nataka kukuuliza, nataka nikukumbusha kwamba utafiti ambao uliofanywa katika mwaka 2013 na shirika la The Flight of Orphans Kenya uliweza kuonyesha kwamba, na tunazungumza that is 2013, shirika la The Plight of Orphans in Kenya liliweza kudhibiti ya kwamba an estimate ya more than 3 million watoto zaidi ya 3 milioni by 2013 walikuwa hawana makazi, walikuwa hawana wazazi, walikuwa purely orphans. Na hawa watoto wa shirika hili lilikuwa nasema kwamba wamedhibitiwa na watu binafsi kama centers, mtu ameweza kuadopt. No, at a policy level, serikali imesema kwamba inataka kumaliza children's homes. Jambo la kwanza, the public participation. Kuna umuhimu wa mwananchi kuhusika, atoe hisia zake kisheria, aseme sisi kama wa Kenya tumekubaliana kwa kauli katika taifa letu hatuhitaji children's home. Okay. Nataka nianze kwa kusema hivi. Kitu cha kwanza, ukisikia an idea imejitokeza mahali, procedures ziko very clear. Number 1, hiyo idea ambayo uko nayo unaifanyia research. After doing research, unaileta sasa kwa public participation. Umeiresearch, umeangalia hii mambo yote, umeona watoto wako namna gani barabarani, wanaishi wapi, ni kwa nini hizi shule ziko, vitu kama zile. Uko na hiyo data information. Baada hiyo sasa ndio udevelop policy ambayo inaelekeza mambo yale, uweke katika public domain, waulize wananchi, wakuambie lile kitu ambacho unataka kufanya, je, kinafaa ufanye ama hapana. Wananchi wakikubaliana na wewe, ndipo sasa kuja uitengeneze hiyo policy. Shida ambayo tuko hapa nayo Kenya ni moja tu. Vitu vingi sana vinafanywa kwa boardroom. The thinkers of this country wanajua katika boardroom. Wanafikiria kwa boardroom. Hawaingii kwa ground kufikiria from the ground. That's why someone can wake up today and say we want to close down all children's home. It's because amefikiria kwa boardroom. Mawazo yake alimwambia kwamba hawa watu kule nje wana faida zaidi
na hali hajaenda katika mazingira yale watu wanaishi ndani kuona hawa wana shida gani. Number 2, we have children's rights. Hii ni sheria ya Kenya, should be chapter 141. Inaelezea mambo ya children's rights. Children's rights ni kitu ambacho inatakana serikali ishughulikie pasipo kulazimishwa, pasipo kuambiwa. So at police level utapata kwamba serikali imeshindwa kushughulikia mambo yale, na watu wanajitokeza. Wale ambao wanaona shida ambayo watu wako nayo wanatafuta suluhisho. Baada ya kupata suluhisho, serikali inaingilia kati. Lakini ukweli ni ya kwamba serikali inafaa wale watu ambao tunaongelea, hata wale ambao kwa children's home, washughulikiwe kama watoto wengine. Kwa mfano, sasa serikali inapeana pesa kwa shule na subsidized education ya watoto. Inafaa wale watu wa children's home pia washughulikiwe. In every home, every child should be assigned some money from the government, ambayo inagidhi maisha ya huyo mtoto, chakula chake, mavazi yake na malazi yake, mtoto analala wapi, mambo kama yale. Kwa hivyo, in a simple language, we are saying the government has failed at policy. Not that we don't have policies. The policies are there. But the implementers wanalala. They're not doing the right thing. Instead of doing the right thing, wanatafuta kuwinda wale ambao wanafanya the right thing. They want to bring them down. So I pray that we wake up and we begin operating from a realistic point of view, where we want to go for realities. What is the problem with these children? What are they experiencing? The managers, what problems are they having? That's the conversation we want to have in this country now. Because we cannot just wake up in the morning and say, okay, homes must be closed. Do you have a solution? Where will these children go? Do you have a home for them? If now you are not able to manage them, you as a government, someone is trying to manage for you. You are saying this person should stop doing what he's doing, and then the question is, unawapeleka pa watoto. So it's just a matter of concern, and the policy makers should be able to go to the ground, research, and make decisions on informed information. Otherwise, we are not going anywhere. Mm-hmm. Thank you, Daktari. Tukirejea kwako utakuwa tuangalia now advocacy on this matter, because I know it's an issue that might come, that might hit wananchi, na maybe the government may face resistance, because kuna watoto wengi ambao hata sahi, I'm very sure, ukienda kwa rafiki yangu Njoro, kuna mtoto anaambia ati aende, anamwambia aende wapi. The same kwa Moses amwambia nataka leo serikali imesema from today there's no hii tuko hapa kisheria, kinyume na sheria. No, nilikuwa naangalia article 53. That is the 2010 Constitution of Kenya, and now article 53 recognizes the right of the children to be protected from the abuse, neglect, harmful cultural practices, all forms of violence, inhuman treatment and punishment. Nilikuwa nataka tuangalia inhuman treatment and punishment. Daktari, sasa tuanzie kwako tukirejea hivi. Nataka tuelewe hivi. Serikali yenye nimesema imeshindwa. Haina majibu kwa ajili ya watoto wetu. Why? Kama watajadili mambo ya watoto wakiwa kwa hoteli hapa Hilton, wanaongelea mambo ya orphan homes, children's homes, na wako hapa Hilton, wengine wako katika Harambee House, wengine wako katika Sheria House, wanaongelea mambo ya watoto ambao ni mayatima, ambao mtu amewachukua kuwasaidia, hapo hawezi kupata majibu. Tunataka warekebishe, wabadilishe mambo. Waseme tunataka tujue hali ya hawa watoto ni hali gani. Mkutano wa kwanza tutafanyia which was your home? Global home. Twende pale, tukane na wale watoto, tuwa interview. Tuwaulizie maisha ambayo wanaishi. Wanapitia hali gani? Kwa sababu hata wakiwa katika ile mazingira utapata ya kwamba hawatoshelezwi vile inatakana watoshelezwe. Ni kwa sababu pesa ambazo hao wanapata ni kidogo, haiwezi kuwafaa vizuri sana. Kwa mfano mimi nikisafiri garini, utapata kwa magari, unapata watu wanauliza pesa kwa magari. Wako na children's home. Kumaanisha ya kwamba hao watu wana upungufu fulani. Wacha nikwambie, kuweka watoto 200 mahali pamoja pasipokuwa na source of income ambayo iko clear, sio ndoto ya kuota, ni mlima wa kupanda. Ni kazi ngumu sana. Kwa hivyo serikali hii inafaa ianze kubadilisha mawazo. Inajua hii principle ya kusema we are going to fix it, that's a very wrong mentality. We cannot fix problems in a country. We only create solutions for the problems, because everyday problems come. Every solution you make for a country is a problem in another place. So we need to create solutions as they come. So the question is,
what is the government doing in relation to these children's rights? Because number one, Kenyan children are citizens. We have their rights. They're supposed to get good education, health, food, accommodation. The question is, whoever is saying they want to ban homes, has he ever visited one home? And even just came up with a picture of where these children are sleeping, what they are putting on, what type of menu they have as their food every day. So at police level, we are saying, can we be able to move from the offices and go to the ground? Can they go on the streets, meet those street boys? Let me see if the PS will talk even to one of them, even have 5 minutes with one of them. Impossible. They just run away from him or even throw stones at him. Because they don't understand. He's doing these things from the office. He doesn't know the real experience that handling a street boy, how that manager goes through to get these street boys not as easy as someone thinks. You can't convince them even to go where you want to go. It takes a process to remove one street child from the street to a home. So the question is, what is the government doing to these children? There are very many. Does it mean the government doesn't have money? Does it mean the government doesn't have enough land? Does it mean the government cannot afford even a big universal home? Is it possible that the government doesn't have enough money to do that? The question is, the people concerned are sleeping. The people concerned wamelala. Okay, maybe tukirejea kwako, kama tu ulivyosema, utakuwa unatuambia kuhusu mwananchi kuhusishwa katika swala hili, sababu itakuwa ni ukiukaji wa sheria, because hii inahitaji public participation. Nikuja kwa Njoro ambaye tunajua kwamba unahudumu ama unaendesha, unaangalia watoto katika kaunti ambayo kwa njia moja ama nyingine inatajwa kama one of the marginalized county, that is Kajiado. Tunajua kwamba there are some families ambazo hazijiwezi kabisa because of its status. Na maybe utakuwa unatuambia one of the most reason why unakuta mzazi ama jamii ama chief serikali ana recommend huyu mtoto aje kwako. Asante sana. Na kabla hata sijakuja kwa hilo swali lako kujibu, nataka kupatia heko kumongezea mkono ndugu yangu hapa daktari. Kwa sababu venye anasema kwamba serikali imefail. Hiyo ni ukweli kabisa. Unaona sasa mimi na run Global Hope is a registered organization. Na hiyo certificate tumepatiwa na serikali, hiyo serikali hiyo moja. Na hiyo certificate hata huyu Daddy Moses yeye pia yuko na certificate. Sijui sana ni miaka ngapi yuko nayo. Zaidi ya miaka 15. 15 wako na hiyo certificate. Hiyo certificate kabla hujapewa kuna kanuni ambazo unafaa kufuata ndio uweze kupatiwa hiyo certificate. Na hiyo certificate ndio inakuruhusu cooperate. Sisi milango yetu iko wazi. Tunafaa kwanza, the first partners ambao tunafaa kupartner nao katika kazi kama hii ni serikali. Kabla hata tujaenda kwa makanisa, tujaenda kwa wapi, tujaenda hata wapi kutafuta donors, partners wetu wa kwanza inatakana kuwa ni serikali. Kama vile ndugu yangu hapa amesema, kama kuna dhuluma za watoto ambazo zinapatikana zinatekelezwa katika zile hifadhi za watoto, serikali ndio inatakana kuja kushikana na sisi. Hata hiyo citizen participation, hata participation inafaa kuletwa hata pale kwa watoto. Hata staff wenye wako pale wanaujiwa, wanaulizwa kama kuna masuala ambayo yanatendeka ambayo si ya haki, yanatakana kutoka pale ndani. Serikali sasa ichukue hatua, iseme kwa sababu center hii tumeipata na mambo haya. Kama walipata children's home moja inafanya inatekeleza wajibu ambao si wa kawaida, wanatakana sasa kudua away with that home, si kusema kila mtu afungiwe. Alafu sasa nikuja katika hilo swala ambalo umesema. Mimi I think 10% ya wale watoto ambao nimekuwa nao ni wale watoto wa mitaa ambao wameshikwa. Imagine watoto wameshikwa mpaka na chief anakosa mahali pa kuwapeleka. Mimi nina zaidi ya watoto kama 10 na kitu ambao local chief wamewapata na tumefuata taratibu ambazo zinafaa, na wale watoto wameelekezwa pale kwetu. Na apart from that, nafikiri hata Daddy Moses anajua kuna kitu ambayo inaitwa reintegration ya watoto.
Sisi wenyewe tunafanya reintegration kwa sababu serikali inatu encourage kufanya reintegration, turudishe watoto katika jamii zao ambazo wametoka. Tunafanya hii kazi na unapeleka mtoto nyumbani, unapata zile shida ambazo ile family inapitia. Mama ni mlevi, baba ni mlevi, hiyo jamii imejaa walevi, watoto wanatoka asubuhi wanaenda kujitafutia kitu chakula, na wakifika nyumbani hata unapata na mzazi mwenye anafaa kupika hata hana uwezo wa kupika kwa sababu ya ulevi. Unakuta hiyo stigma imeingia kwa family. Unaporudisha yule mtoto nyumbani, yule mtoto ulikuwa umemchukua umemrescue, kwa sababu hii kama hii yangu hii yetu ni Global Hope Rescue. Ilo jina rescue ni kumaanisha unatoa yule mtoto katika tahadhari, unamtoa katika ile shida mbaya ambao anaishi pale mtaani, unajaribu kumpatia maisha mema. Inaweza kuwa si 100% standard, lakini unajaribu kumpatia maisha mazuri kidogo ili aweze at least kupata maisha mazuri ili ajikimu katika maisha ya baadaye. Lakini unaporudisha ile katika reintegration, unapata hata unapelekea mzazi mtoto anakuambia hata kama uko na uwezo nichukulie hata wengine wenye wako hapa kwa sababu wamepotea. Sasa unapata hata serikali yenyewe wanajua, kama area chief ni mtu anajua nyumba hii, anakuchukulia mtoto. Hata ukimwambia mtoto hajatoka maybe sijui mambo yake, anakuambia mimi ndio ninajua. Nina barua nyingi sana za local chiefs ambazo niko nazo zimesema nichukulie huyu mtoto. Na hata mtoto akifika hata jambo kidogo kama atakupasha tohara mtoto, mzazi hawezi. Unakuta ni mambo mengi sana ambayo yamekiukwa, na unakuta umaskini na maisha maduni katika community yamesababisha watoto wengi kuteseka sana, ambayo serikali haiwezi kukumba. Kwa hivyo hata kabla tujiongelea venye daktari amesema, kabla hata tujiongelea watoto wenye wako kwetu ambao tunawapatia maisha kule, matumaini kule, wale wenye hata wako nje nafikiri hata ni wengi zaidi kuliko wale ambao tunawajaribu kuwasaidia. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo lina utatanishi mkubwa sana, ambalo sijui serikali itafanyaje ili kuweza kusaidika. But I think hiyo citizen participation pia inafaa kuwekwa katika in particularly hiyo subject ya watoto wa mitaa na watu ambao wanasaidika, ili tuweze kupata jawabu kamili ya kutotoa shida hii. Lakini kwa sasa hiyo mambo ya kufunga bado iwezi make. Thank you Njoroge. Yeah. Na naona tunaenda vizuri. Naona kila mtu ni kama anajitype dakika 3. Okay. So Njoroge, tukirejea kwako tutakuwa tunaangalia the issues to do with the funding. Ya kwamba it is a responsibility. Kuna ile fedha ambazo zinatengwa na serikali for marginalized na pia for the less fortunate families to integrate those families. Maybe utakuwa natuambia kwa njia moja ama nyingine, do you have any program that are being supported by the government, either by the national government or by the county government, because of the responsibility that are carrying on Kajiado County? Moses, maybe somebody may ask, because now the government is saying that nataka kufunga hizi children's homes. Do you have a positive stories that you can see that I have this child from the street, nikampeleka hapa hivi, and where he is now kupitia the center anaweza jisimamisha na kusimamisha maisha yake, so that if you tell the government now, look what we are doing as a society, within the society. Do you have any positive stories that you can prove to the government so that it can see also the need of those students not to be closed? I think Bwana Kibe, jua sikio la kufa alisikii dawa. Sikio la kufa alisikii nini? Alisikii dawa. Kwa hivyo, kwa sababu hata vile tunaongea hapa, you know, unajua, the people who run the children's homes, I think in one way or the other, wako na ile kitu inaitwa tuseme wako na experience. Wamekaa na watoto na wanawajua na wanajua shida zao. Kwa hivyo ile kitu kama vile nilipoanza nilisema, serikali inatakio iite watu ambao wana run the children's home. We give them our side of the story, because sisi ndio tuko on the ground. Kila wakati Kibe nakwambianga end on the ground ukitaka kufaulu. We on the ground, our watoto nakaa now, even the parents we know about them. Kwa hivyo they come and ask us, tuwatulize which way should we go about the children. Na wakikuja hivyo tuna jambo la kuweza kuwasaidia. Nimekueleza nikasema kwamba wakati mwingi kama mimi director wa Children's Garden Home,
siwezi kuambia kuna mahali ambapo serikali niita kwa mkutano ni participate mambo ya watoto. Ile kitu wanapata ni 1 inspection, 2 ni kuletea vitabu nisome na kuambiwa kwamba this what I'm supposed to do. Na kama new integration yenye Mr. Njoroge amesema, ninaambiwa nirudishe mtoto nyumbani, lakini gharama yote iko katika hiyo children's home. Na hiyo children's home vile vile ndio inatakiwa tafute pesa na chakula ya kuweza kupatia watoto. Kwa hivyo ile kitu ningependa kuambia Mkenya ni ya kwamba hizi children's homes kuna watoto wengi sana ambao wamefaulu kupitia children's homes. Kama for example nikichukua hata Bwana Njoroge yako hapa alikuwa katika children's home. Na sasa amekuwa impact in our country. Kwa sababu kiangalia saa hizi yeye kutoka katika children's home amesoma, amemaliza na amekuja amechukua watoto wengine zaidi ya 200 pia anawaelekeza katika ile njia ambayo alikuwa. Katika ile mradi ambao niko naye kuna vijana saa hizi wanafanya kazi mzuri sana. Wamesoma wameenda mpaka university. Na hao vijana kama hawangekuwa labda children's homes, leo hii wangekuwa either wamekufa, either hawana maisha, wangekuwa ulevi katika drugs. Kuna watoto ambao walikuja hapa kutoka Children's Garden uliwahoji. Ule ambaye alikuwa msichana anaitwa Diana. Huyu msichana nimekaa naye katika kuanzia utoto wake wote. Wakati wazazi wake waliaga, hiyo nyumba ilikuwa na maskini mkubwa sana. Na wakati mzazi aliaga, aliwaacha akiwa na ndugu zake, hawakuwa na mbele wala nyuma. Huyo msichana nimekaa na yeye tangu alipokuwa mtoto. Nimeenda msichana na katika magonjwa nimempeleka India kama mara mbili afanyia operations. Amesoma, ameng'ang'ana, sasa amemaliza university na atampata kazi. Nitahakikisha amepata kazi. Nafikiri serikali isiangalie negativity ama negative ya hizi centers. Inatakiwa pia kuja ichukue iangalia kwamba hizi centers ama hizi homes upande gani mzuri wako nao. Usiangalie tu ubaya. Na kama ni kurudisha watoto nyumbani, kama vile nimesema, hata mimi naamini mahali pazuri kwa mtoto kuwa ni nyumbani. Lakini hawa watoto wengi si eti ya kwamba hawataki kukaa nyumbani, lakini ni zile shida ambazo ziko nyumbani ndio sababu wanajipata katika children's homes. Ukienda kwa children's homes, hawa watoto wote, mimi kama Moses Ndungu siendi kwa manyumba za watu nikigonga mlango nikibisha, we nipatie mtoto. Hawa watoto tunawapata katika mitaa. Hawa wazazi ndio wanakuja wakipiga nduru. Watoto wengine tunawapata kwa mitaro kama wametupwa. So what I think, kama vile daktari amesema, the public participation inatakiwa isishwe kwa sababu hizi children's home. Hawa wananchi ndio watasema kwamba children's home inamaliza watoto wetu ama inatengeneza. Lakini mahali ambapo kuna solution, mtoto anaweza kaa na mzazi na utafute wazazi wapate, then well and good. But the most vulnerable ones ambao hawana mbele wala nyuma, ama mtoto ambaye alitupwa kwa mtaro, kama kwa Children's Garden niko na watoto kama 10 ambao niliwakuta kwa mitaro wametupwa. Hawa watoto mwingine mama alijaribu kufanya abortion, akona maalama, mwingine mlemavu. Ni nani katika Kenya ambaye ako tayari kuadapt mtoto ambaye ni mlemavu ama mtoto ambaye ana sura? Kila mtu akitaka kuadapt nataka katoka zuri, katoka supu nini, lakini ni nani atataka kuadapt mtoto ambaye ni kilema? Nani atataka kuadapt mtoto ambaye ni handicapped? So we need serikali inatakiwa ikae chini na iangalie kwa makini. We are not yet there, but we will come where the government is heading. Mahali serikali inataka tukue, tutafika wakati mmoja.
Let them not depend on these people who come from abroad kama UNEP na nini. They come with the stories, a lot of stories, wanakuja wanaambia this is the way to go. Kama vile daktari amesema kuna child right. As a Kenyan, nashukuru siku moja rais wetu ambaye mstaafu Uhuru Kenyatta, wakati kuna mgeni alikuja na akasema kwamba anataka mambo ya inaitwa nini, mambo ya gazing. Lakini huyo rais mstaafu alikataa na alisimama kidete, akasema kwamba no, this is our country, this is our culture, hatutakubali. So wacha serikali iongee na sisi wa Kenya ambao tunajua shida za watoto wetu na jamii wanapitia nini. Dr. Lee, in 2 minutes nataka maybe utuambie, tunajua kwamba serikali kuna data ya watoto ambao wanahifadhiwa katika yale makao ya watoto, na tunajua kwamba kuna budget, kuna capitation ya hawa watoto ambao inatengwa na serikali kila mwaka, inafaa kuendea kwa wale watoto. Hii capitation, kama mtaalamu, na unasikia wakisema hawapati hii fedha, hii capitation, unadhani huwa inaenda wapi hii capitation? Ndio nakwambia kwamba hii nchi kuna makosa mengi, na makosa ambayo tuko nayo yanaweza kurekebishwa kama watu watasober up na waanze kuona vitu in the right direction. You see, children's home is in the Constitution of Kenya. It's the law of the land. Watoto ambao hawana makao wanatafutiwa makao. Kwa sababu sheria imepeana provision ya kuregister homes. Uweze register home kama haipatikani kwa sheria ya Kenya. So it is in the constitution of the country that we shall have homes. The solution to the problem of our street children is homes. So the best thing we can do is to come and better the solution. We cannot come to do away with the solution, because there is no day we are going to lack street children in this country. There is no day we're going to lack orphans in this country. There is no day we're going to have poor children in this country. They are there. And the solution to this problem are these homes. But given that there are people at the police level who don't want to do the right thing, that's why I'm very much against board meetings, hotel meetings. Most of the monies that are given for these children are used in board meetings, in workshops. These workshops, the participants are not the children and the directors of these particular homes. No, they are poor picked. Like here in Nairobi, there are people who are specialized in attending workshops. Every workshop that is there, you will find them. They are smartly dressed. But they are not the really people supposed to receive the information. So if we are doing that, the money that is being allocated for this particular is already in the budget and is spent through those workshops. My concern is it possible for us to change this kind of game, that we have these things being done at the right place? Can we be able to shift these hotel meetings, conferences, workshops, and take them to the right places? Can we have a conference at Kajiado, Global Children's Home, to handle the children there and to bring their parents, if they are there, the community, to come and participate in this workshop here? We can educate them on the matters of these children. Is it possible to take them to Children's Gardens, this Gardens Home? Yeah. We have a workshop there in that compound. We bring the parents around there, people stay in that community. They participate and see exactly what it is. Is it possible for us to do that? Now tell me, we are talking about orphans, street children, and we are hosting a meeting in a hotel, in a big tent somewhere at KICC. Of what benefit is it to the common mwananchi down there, to this child? That's why the problem is. Money is there. Kenya does not lack money, let me tell you. Kenya has the best structures, in fact, in the world. Kenya has addressed almost each and every problem that touches on a Kenyan. But the problem is the implementers of these policies are selfish. They are selfish, they are blinded, they can't see the realities. They want to operate in their environment where they feel comfortable. So the concern here is, we have solutions to the problem of street children, to the problem of orphans, and this problem is in the Constitution. Register homes, register children's homes, register rehabilitation centers. That's the solution. The question should be, how can we better these particular centers? Not
When can we ban them? In what way can we ban them? They can function properly. What can we do as a government to support these people that are keeping these children safe? Because they are helping the government to achieve its agenda. So my concern is the policy implementers. Can we be able to shift from these big workshops in tents, where KICC, where, and go to where the really problem is? Because there, we're going to have the touch and the feel of what the ground is like. Asante. Naomba tuchukue break fupi na rejea ni mengi zaidi. Hii ni GBS TV. Naitwa Ivan Kibe. Nakuja kusoma SMS zako. Naam, karibu tena mtazamaji wangu wa GBS TV mahali popote ulipo. Hivi sasa tunavyozungumza tunaingia katika sehemu ya pili ya ukurasa wa kwanza wa GBS TV Jumatatu. Nilikuwa nimekuahidi kwamba nikirejea tena nitakuwa nasoma SMS zako. Nimeona ujumbe wako Jogo wa Trench kutasema good morning Mr. Ivan Kibe. Wengine hufanya children's home for their beneficiaries. Natumai hilo kuna mtu atajibu either Moses ama Njoroge. My good friend ambaye anaitwa Juliet Jones anasema anatutazama akiwa Kajiado, anasema nikusalimie sana. Anasema nikusalimie sana, but anasema swali kwa daktari, anasema ya kwamba why do politicians wanajifanya wametoka katika
mazingira duni wakati wa campaign, but wakati wa after campaign wanasema sasa wanaenda kufunga hizo centers, but wakati wa kuomba kura wanajiassociate na such kind of life. Alafu kuna mwingine ametuma SMS ambayo sitaisoma hewani, but amemalizia na kutumia jina dem leaders. Dem leaders ni nani? Ndugu yangu daktari, tuko kwako, jibu swali la kwanza. Kwa nini hawa viongozi wakati wa kuomba kura wanajifanya they are part of that kind of life? I want to put it this way. But who is a dem leader? Just before I go to that, I want to bring it this way. Yes. Until we separate politics from matters of policy in this country, we shall forever continue suffering. Because in this country, everything is politics. Everything is politics. Matters of education, politics. Matters of children, politics. Matters of development, politics. And yet, development matters involving citizens is the constitution, is not politics. The constitution defines how a Kenyan is supposed to live. It tells everything on where you are supposed to be at every one time, even where you are supposed to sleep. The constitution explains everything. But the problem we're having in this country, politicians have hijacked every system. In everything, they want to be seen to be them. On matters of unity, they want to be seen to be them. They are forgetting that we have the constitution that unites Kenyans. They want to be seen to be the ones who are playing a role in uniting us. They want to be seen to be the ones playing a role in bringing about development. Matters of development, matters of care for the citizens of the country is anchored in the constitution very clearly. So this issue of politicians coming up, during campaigns they are there. They want to be down on the ground, even to eat from the floor, even to buy from the streets. After elections, they change. We want to advise them that we are satisfied and we are tired. We want them to change and know that this country does not belong to politicians. This country belongs to all Kenyans as citizens. And therefore, the only way we can survive and live a good life in this country is to separate matters of policy from politics. Because there are people who want to gain mileage through matters of policy. And yet you can't change a policy that has been set. A change that defines the protection of a child remains in force unless it's amended or changed. And if it has to be changed, the people must participate in that. So here our concern is for us to run this country peacefully towards development and growth, politicians must separate matters of policy and politics. They should avoid areas where politics are not supposed to play. For example, matters of children, politics must be removed from that completely. Matters of education, matters of health, matters of Kenyan, food and everything, we must just remove politics from it. Because what our politicians are doing, they are using that to gain mileage. Because they know there are people somewhere who have a problem. And what do? They use the problem of the people to gain mileage. Yeah. Okay, thank you. Njero, karibu. Yes. Utakuwa unatuambia then the stepping ground maybe next year, what should be the way forward maybe kwa centers iwapo serikali itakuwa na misimamo dhabiti? Nilikuwa nimekuuliza huyu mtoto utamwambia aende wapi? Kwanza kabisa nilikuwa nikidiscuss na baba yetu hapa Moses, nikasema kuna wakati tulipata aibu kubwa sana katika nchi yetu. Kuna vijana I think county ya Nakuru, kuna wakati watoto wa mitaani walibebwa wakaambiwa nenda kupewa kazi somewhere, wakaenda wakarushwa kwa msituni. I think around 3 years ago. It also happened in my home county, mali nilizaliwa huko Eldoret, was in Gisho. Na another time wakati I think President Obama was coming to Kenya, I think also something of the sort happened. So unapata hata wale wenye wako tayari kwa street hapa, hata kama ni kuwapeleka pale, unapata hata hakuna solution. Kwa hivyo nafikiri ni tatizo kubwa sana, ambapo mimi nina uhakika kabisa iwezi katendeka hivyo. Kwa sababu kama hii center ndogo kama hii yetu ya Global iko na watu tuseme wale 200.
na wakati tunaenda hata kurescue watoto kwa mitaani, hata saa zingine inakufikisha point ya kuchoose. Kwa sababu mimi sana sana huenda Nairobi kwa street huko, na unapata watoto wengi sana, unaenda kufeed pengine kama 200 na una need kutoka pengine na wawili, unakuta wanaruka kwa gari, wanaingia kama hata 10 wanajifinya ndio waweze kupata hiyo nafasi. Sasa ikiwa wale wenye wako huko tumewaacha wote wawezi pata nafasi, wale wenye tuko nao, wale wenye tayari tumewapatia nafasi, wakichukuliwa wataweza kupelekwa wapi? Kwa hivyo unakuta ni jambo ambalo bado sasa tutahitaji bado citizen participation. Lazima wazazi wajulishwe, si kutupatia sisi stress. Wazazi waitwe, waambiwe, unamjua kutoka mwaka ujao ama wakati fulani au watoto wote wenye wako hapo watarudi kwenu, ili mjue ambapo kenye mtafanya nao. Lakini najua itakuwa tatizo kubwa sana ambalo sijui kama itakuwa ni rahisi. It's not going to be easy game to bring that policy work. I think it will take a long time. Because even the kids themselves won't understand that. Yeah. Okay, thank you. Tukuje kwa Mr. Moses. Na Moses, utakuwa unatuambia maybe kuna yule mtoto, kuna yule ambaye alitoka kwa sababu ya dhuluma, baba na mama wanapigana. Mwingine alitoka sababu wazazi wake hawezi wakamuelimisha, alikuwa anatafuta where anaweza kuwa chini ya mzazi ambaye atakuwa na mwalimu mwenye anapenda masomo, na kwa njia moja ama nyingine akajipata kwako. But also there is a certain category, mtoto hana baba, mtoto hana mama. Angalau huyu ambaye ana watoto, ana wazazi lakini wanapigana, anaweza enda na avumilie yale mazingira. Kuna yule ambaye basi atasema kwetu nitoka sababu dadi na mama hataki kunielimisha, ni sawa, wacha nianze kuangana na arudi kwao. What about yule ambaye hana kwao kabisa? Where will you take him? Na ukijibu hilo, tutakuwa tunaingia kaunti ya Nairobi. Na kaunti ya Nairobi tutakuwa tunaingizwa na Daktari Safu. Kaunti ya Nairobi ukiangalia ilikuwa imesema kwamba in the past, I think 2 months ago, if not 1 month, ilikuwa imesema kwamba clearly sasa si children's home. Inasema kwamba haitaki watoto wa kurandarana mitaani. Maybe utakuwa tuambia hawa watoto wanatoka wapi ndio waingie katikati mwa jiji la Nairobi, alafu utakuwa tuambia is it doable tuseme kwamba katikati ya jiji la Nairobi hatutaki street boy hata mmoja ama street girl hata mmoja. Karibu Moses. Okay, kwanza ningependa kujibu swali moja hapo limeulizwa na Bwana Njogu. Msema kwamba ni kama wale watu wako na hizi centers ndio wanafaidika. One, ningependa kusema kwamba hao watu wanarun centers pia ni wa Kenya. Na nafikiri wakati ni wa Kenya pia pia wakati Mkenya anafaulu. Mimi kama Moses ni kifaulu, nafikiri nimepunguzia serikali mzigo. Kwa sababu pia mimi ni Mkenya. Kwa hivyo wakati nimeanzia hiyo center, siwezi kuwa tu napatia watoto everything na mimi sina. Ndio niweze kuwalisha, lazima waelewe hapo. Ndio niweze kuwalisha, niweze kuwatafutia pia mimi nisijipe stress. Lazima nitoe stress zangu kwanza ndio niweze kupata nguvu ya kuweza kutafutia watoto. Kwa hivyo wakati unaona director ako na kagari anaendesha, hiyo gari akiendesha anaendesha ili aweze kufikia hawa watoto. Kama nika nyama amenunua kilo moja, anakula akanyama ili apate nguvu ya kuweza kutafutia watoto. Na wacha niwaambie wa Kenya, pia hawa directors wa children's homes wanapitia mambo magumu sana. Kukaa chini uitishe huyo dona pesa, umwambie unataka shamba, unataka kitu fulani kwa sababu ya watoto, unataka vitabu. Yale mambo tunapitia ni magumu sana. I wish you are in the same shoes as I am. Wengine wanakuja wanataka kututumia, wanunue shamba, alete kitu inaitwa divide and rule, akutoe, alete mwingine, sasa akalia hapo. Mwingine atakutusi. Mwingine atakufananisha na wanasiasa wa nchi yetu. Kwa hivyo ile kitu ningependa kusema kwamba wa Kenya, you support the directors of these children's homes.
because they are there because they have a call from God. Sio biashara tunafanya, ni Mungu alituita. Na kunajua kwamba kuna mahali nasema katika Biblia si vizuri kumnyoshia mtu ambaye amemwagiwa mafuta na Mungu kumuonesha kidole. It's not good. Instead, what you are supposed to do, you need to pray for us, you need to come and support us so that tuendelee pamoja, tusaidie hawa watoto wetu. Na tumeona kuna wengine wamefaidika na wamefaulu kama Bwana Njoroge ambao tuko naye hapa hivi. Na wengine wengi. Tukiwaleta hapa kwa hii studio wawezi toshea, ni wengi na wamefaulu. Hata kuna wabunge wengine na wakubwa katika serikali wamepitia katika hizo children's homes, na saizi ni ma-PS, saizi ni watu wakubwa, na ni kwa sababu ya hizo centers. So what I'm pleading ni ya kwamba sisi kama wenye run hizi home tuweze kusaidiwa ili tuweze kusaidia watoto wetu. Jambo ambalo umeuliza, hawa watoto ambao wana mahali ambapo wanaweza enda ni kama wale walikuwa abandoned. Nimesema niko na kadhaa. Najua Joseph ako na kadhaa. Kuna wengine, kuna homes nyingi sana ziko na kadhaa. Nafikiri mimi napenda serikali yetu sana. Lakini ikifika hapo pia serikali itatupea jibu. Ni wapi hawa watoto wataenda? Kwa sababu I don't think ni jambo la rahisi hivyo vile wale ambao wameandika vitabu na wanasema kwamba watoto warudi makwao. Hawa watoto sijui watarudi wapi. Wakiweza kutupatia watu wa kuadapt watoto, well and good. Hatutakuwa na shida. We shall do the adoption and that's what we want. Kwa sababu kila Mkenya kama unaweza chukua mtoto mmoja uongeze kwa familia yako, hiyo ndio tungependa. Lakini ukiangalia pia uchumi ambapo umefikisha wa Kenya, sidhani kama Mkenya anataka kuongeza mtoto mwingine kwa saa hizi kutokana na wale ambao wako nao. Kwa hivyo ni kitu ningependa kuomba serikali ambao naipenda na ni serikali yetu. Na kuna wakati nilikwambia Bwana Kibe, wakati serikali imefika mahali ambapo sasa badala isaidie Mkenya aendelee kusaidia Wakenya wengine ni kumpiga, then there's a problem. Kama vile daktari amesema, there's a big problem. So if it will work, I'm for it. And I'll support the government. If they want me to take those children to their homes, I will take them. Lakini baadaye wasikuje tena waniambie nao hapa kumekuwa na shida. Tafadhali Moses, can you start again? Can you warudishe? Na ile jambo ambalo linanifurahisha ni ya kwamba like now, like about a week ago, kuna watoto ambao ni twins mapacha walipatikana wametupwa na wazazi wako. Umeelewa? Hawa watoto serikali haikuwapeleka kwa anko yao ama anti yao ama shushu yao ili walete children's garden. Nikapewa OB number na nikaambiwa nikae na hawa watoto. Umeelewa? Kwa hivyo I think pia serikali inatakiwa itafute procedure ambapo mtoto akipatikana wajue vile watapeleka mtoto direct kwa watu wao. Wasilete watoto katika children's home. Ndio na sisi children's home tusilete watoto, ndio wale wako tujaribu vile tutafanya integration, tuwarudishe kwa watu wao. Lakini sasa unapeleka wawili, unaletea watano. Unapeleka mmoja, unaletea 6. Sasa now itawezekana namna gani Bwana Daktari? Yeah. Actually kuongezea amesema hapa kuhusiana na benefits. Do they benefit from homes? That's the question that is mtu ameuliza hapa. Yeah. Wanafanya hizi vitu kujifaidisha ama ni nini? The question is, these are directors. They are supposed to be on the payroll of the same home. They have got to earn a living. Yeah. For them to sustain themselves because that's their work. Also, they wake up in the morning to do that work. So they are entitled to a salary and allowances to facilitate what they are doing. So it is not about benefiting themselves, but it's about them earning a living, just like any other person is earning a living. Number 2, you've asked about Nairobi
the street children, there are very many. Where do they come from? The Nairobi setup, the urban setup, is the most confusing setup in the world. Why? Because of housing. The kind of housing we have in urban centers is bad. It does not support the child. Instead, it pollutes the child. 90% of families in Nairobi live in one room. One room is their bedroom, the same room is their kitchen, the same room is their toilet, the same room is everything. Now tell me, you have children who are mature, and you are in a one-room house, housing 2 big girls, 2 big boys, a mother and a father. What kind of environment is that? That kind of environment is so pollusive to the child that at a given point when the child feels, now, this place I can't stay anymore, what does he do? He jumps out. He has got to find refuge elsewhere. In Nairobi, you can't find refuge in a home of somebody. The only place is the street. So most of these children end up on the streets because of the family environment in which they stay. Why? The Nairobians have a problem with housing. The kind of houses we have are small, and then they are very expensive too. 90% of people who work in Nairobi earn below 15,000 shillings. These girls you see in hotels where their salary is just 15,000. Out of 15,000, maybe atavunja kikombe, atakatwa. Maybe mteja alihepa na do, atakatwa. Utapata msichana abaki na shilingi 7,000. Atalipa nini nyumba? Atakula nini? Fare ya kila siku anatoa wapi? So there are many things in Nairobi that are happening people don't know. You know, guys who sit in those big offices earn a lot of money. The taxes we pay facilitate them to move. They are given free transport. They are given free entertainment. They don't understand what the common mwananchi goes through down here. So most of the children you see on the streets come from homes, but it's because of the hostile environment in their homes that sends them in the streets. That's one reason why we have very many of them. Is it possible for us to get an answer to this? Yes, it is possible if the government takes charge, if it takes the responsibility and follow the rule of the game. What does the law say about these children? What does the law say about a Kenyan child? What does the law say about a Kenyan citizen? You see, because of ignorance, some of us are suffering. It is a right for the government to give me food. I'm not supposed to go hungry, even one single day. If I find myself hungry, I'm supposed to go and ask for food from the government. If I become sick, it is a right for me to be treated by the government. It's a right, it's not a privilege. The government must ensure that I'm fine, I'm in good health. That's the responsibility of the government. It is a right for me to get education. It's not something I'm supposed to plead with the government, where someone wakes up in the morning and says, now, we are banning boarding schools, what, you know. Someone does not think, does not reason out, does not look at the implications, the impact of whatever he's saying. He wakes up from his bedroom, goes in his office, sits on a round chair, goes around on that chair, and then decides, now, I think we are going to close down all the boarding schools in this country. Without going into the realities to find exactly what does the boarding school, what role does the boarding school play? Imagine today, if we had no boarding schools, do you know how many street children you have? You will have millions on the streets. Because boarding schools somehow keep these children safe. They protect these children. They keep them in an environment where they are controlled. But now tell me today you want in the evening to have millions of children on the streets going home. How many will reach home that night? They will not reach home at all. You will have very funny cases. What am I saying? There are solutions in this country. But can we have people who are reasoning with the mind of the people? Not people who are reasoning with their stomachs. People who are reasoning from a selfish entity. Can we be able to be in the reality? Can we be able to move down and see? What am I saying? You know, me, I'm saying that because I have capacity. My children don't learn where others are learning. My children learn in big schools. Some of them drive in schools with Mercedes-Benz. Some of them, their school fees is 3 million plus. In fact, you pay a deposit of 3 million, then you pay fees. And it's paid easily. Can someone be able to come down and move to a common mwananchi and stand in the shoe of this common mwananchi and begin making policies from that point? Because you make a policy from the high point,
will just make wrong things. And that's where we are having the problems now, because the policies are made from a high point. If you want to make a policy that is going to help a Kenyan, you have got to come down to the common mwananchi, be in his shoes. Move from your office, yenye na carpet ya red. Move from your office yenye iko na fridge pale unazunguka na iko pale, iko na computer sita mtu mmoja unatumia. Move from that office, come to a common mwananchi down here in the village, sit with him, and then be that person, then begin creating policies. You will hear things like KRA, what someone makes policy from the boardroom. He does not understand what the common man down there goes through. So we are saying these children can get a solution from the government. If the policy makers can come down and try to be like those people, put on the shoes of the people on the ground, come in this school here, in this institution here, get this director, be in his shoes, have a feel of what he feels in running a home, in handling one day with street children in a home. You know, I've been a counselor with a rehab. Let me tell you, to deal with a person who has been a drug addict, especially the one who's been smoking bangi, is difficult because you are talking to one, you cannot talk more than 2 minutes, and a switch off. Unaongea for 30 minutes, na anakuangalia tu hivi, unafikiria asikia kitu, hakuna anasikia. So by the end of the day, this guy leaves you there and he can even decide to stand up and leave you there, go his way. So someone talks about the children on the streets, talks about the children in our home, he doesn't understand. Can he go there for only 1 week? Can they make a workshop there to stay there for 1 week just to have a feel of how these directors feel with these particular children? Then from there, they can be able to draw conclusions on whether to ban or not. Thank you. Thank you. Naomba my good friends, sababu of time, naomba hilo swala la children's home, naomba kwanza tuweke kikomo kidogo tu, but now Januari shule zikifunguliwa tutakuwa na mazungumzo haya ukurasa wa pili wa mazungumzo yetu, na ningetaka sasa tuweze kuguzia in just 20 minutes kuhusu hili swala la the boarding school pia linatuathiri, na pia ningetaka maybe our friend Njoro tatuambia, I'm very sure ya kwamba uko na mwanafunzi pale, uko na mtoto umerescue na hivi sasa tunavyozungumza anasoma boarding, maybe yako form 1 form 2. Now umejiandaa kivipi, because shule zikifunguliwa hakutakuwa na boarding katika shule za misingi, maybe yako class 7 kwa class 6 ama hizo grade. Umejiandaa kivipi kumpokea huyu mtoto, because you have only less than 30 days kutafuta shule ambao si ya boarding umpeleke? Karibu. Asante sana Njogu. Hiyo swali tena inaenda kupelekana na ile ya watoto wenye wanatoka kwa children's home wataenda wapi. Nafikiri inapelekana kwa hiyo njia. I think for sure I have many boys in boarding schools, not even 1 or 2, but many. And I can tell you those boys, even in terms of reasoning, their perspective and the way they are doing things in their own ways, they are so much independent. They are well behaved and they are also coordinating their things in a very good manner. And I think boarding school, according to me, should not be banned. And also in a way, because it takes the whole village to bring up a child. So as a parent, there is a responsibility we play. There is a church. There is a school. And part of the school is that boarding. So when the kids are safe when they go there, and they come with other things that they also teach other children in primary school, and they do very well. So if you ask me where I will take them, I cannot even answer you where the place I will take them. Sijui nitawapeleka wapi kama wanaambiwa siende boarding school, because that is where we find also another good refuge, and it helps us so much in the management of the children. So mimi ninaomba Mungu na niseme kama kuna ile kitu tunasema kukaza pindi, ile tulikuwa tunaisema zamani, unakaza pindi kitu isikafanyike, this is the time when we are doing that, because we pray that things goes on na iendelee kabisa. Yeah. Okay, thank you. Tukuja kwa the reason why nimeanza na Njoroge kuhusu hilo swali. Sasa tuajeweni direct, lakini in this perspective nataka sasa utakuwa unachukua nafasi ya mzazi na uko na wanafunzi kama 20 ambao wako shule za mabweni. Hawa wanafunzi shule imesema kwamba zikifunguliwa no more boarding to primary schools. Umeongea na
shule ngapi within Dagoretti ambazo zitakuwa zinaweza ku-accommodate wale watoto ambao utakuwa nao kama mzazi? Unajua Bwana Kibe, kuna jambo daktari ameguzia, hii mambo ya kutengeneza mambo kwa hizo maofisi za juu, kwa sababu ukiangalia, hebu leo enda jioni, enda Braeburn, shule ya Braeburn, although na zingine mingi, ukienda hapo utakuta kwamba kuna traffic jam jioni, kwa sababu kila mtoto hapo anakuja na gari. Okay, they don't board, but wanakuja na kila mtoto na gari. So tuende katika hizi familia ambazo ni maskini, ni wazazi wangapi ambao watahikimu, wataweza kutafutia mtoto basi ama gari ya kumpeleka nyumbani kila jioni na kila asubuhi? Itakuwa ni ngumu. Kwa hivyo wale ambao wataathirika ni wale watoto ambao wanatoka katika slums, katika jamii maskini. Hao ndio watoto ambao wataathirika. Hiyo no doubt, hao ndio wataathirika, na ndio kutakuwa na shida. Kama vile daktari amesema kwamba tutakuwa na millions of children on our streets trying to go to school. Now najua itakuwa ngumu, ni ngumu kwa wazazi, kwa sababu kuna wazazi ambao labda kazi yake ni si ya kukaa mahali pamoja, ni ya kusafiri, labda amepigwa transfer nini, na sijui vile itawezekana awache mtoto wake kwa nyumba peke yake, either ni wasichana wawili ama msichana mmoja, amwache kwa nyumba kwa sababu anafanya kazi kwa kaunti nyingine. Kwa hivyo hizo ndio challenge ambazo wakati hao ambao wanatengeneza policy wanatakiwa wanaangalia, because chukua for example kama polisi akikaa mahali sana, anakaa miaka 2 na ako na familia, ako na watoto. So huwa naona kwamba hao wakati mwingi wanapenda kupeleka watoto boarding, kwa sababu boarding hata akipigwa transfer, huyu mtoto katika shule atapigwa transfer, atabaki tu hapo na atakuwa anaenda kumuona. Kwa hivyo kuna changamoto kwa haya mambo. For example, ukienda katika hizo jamii ambazo ni za chini sana, mimi niko na children's home na ambao iko na shule. Kuna wale ambao ni day scholars na kuna wale ambao wanaishi hapo ndani. Nimefanya uchunguzi wangu kwa miaka ambao nimekuwa nao, na unakuta hasa kwa mtoto ambaye ni msichana, my study ambao nimefanya, nimeona kwamba wale watoto kila term, wale watoto wanda nyumbani kila term at least unakuta watu 2 3 wamepachikwa mimba. Na pia ukiangalia ni wale ambao ni boy child, pia unakuta kwamba wengi wao wanaingia katika drugs. Lakini wale watoto ambao niko nao hapo ndani, hao watoto niko na wafanyikazi ambao wanaangalia 24/7. Kwa hivyo unakuta hao watoto their discipline iko very high, kwa sababu kuna watu ambao wako hapo nao 24/7, wanaangalia, wanafunza mambo ya maadili, mambo ya tabia, na unakuta watoto wakisema ni kuenda kumaliza shule, wanamaliza wakiwa watu ambao wanajijua. Hivyo ningependa kusema. Okay, thank you. Yeah. My friend daktari, ningetaka tuweze kuangalia nao nyinyi kama civil societies wakati serikali inaamuka leo inasema hivi na inataka itekelezwe. Hizi imetoa 2 orders ama kuna 2 directives ambazo serikali imeweza kutoa. 1 ni kuhusu kubaniwa kwa shule za mabweni. 2, mzazi hayuko tayari. Hivi sasa kuna mtoto maybe alikuwa anasoma kule Kigumo, mwingine anasoma kule Kajiado, mwingine anasoma kule Nakuru County, alikuwa anasoma kule. Sai inabidi tena arejee nyumbani, sababu huwezi ukapeleka mtoto wako a day scholar na uko Nairobi maybe umrudishe Kigumo akaenda kutafuta private school ama shule ya day scholar pale ambao ni ya msingi. Nyinyi kama civil societies mko wapi? Mtafunga macho wakati Number 1, I want to bring it out this way. Yes. When the Constitution talks about public participation, it is not a story in a book.
someone must have thought about it and in his mind realized there was need for me to involve this person before I make a final decision of whatever I want to do. Why do we have boarding schools? Boarding schools not only play a role of keeping children in school, no. It fosters national unity. Because a child from Murang'a will find himself in Kakamega. A child in Kakamega will find himself in Embu. You see, that child is able to learn many things because he meets friends from all other tribes. So number one, if we are going to kill the boarding schools, we are going to promote tribalism. Because it will mean that the people within the local area have got to go to the school within the local area. Meaning all Kikuyus will go to their Kikuyu schools. That's what it means in a simple language. And here we are fighting tribalism. And yet the things we want to do in the name of fixing the problem, we are creating a bigger problem. So before we talk about closing schools or boarding schools, we must look at the implication. And what exactly do we want to achieve by doing so? Because for them, they are thinking that being in a boarding school is a burden to the parent. It is not. In fact, parents will testify. Having children in their homes for a month is more expensive than having children in a school for a month. They'll testify. If they come to the reality, just tell you the truth. Keeping a child in the home for a month as a father is more expensive than keeping a child in a boarding school for a month. The money you spend on a child in a school per month is not the money you spend on the same child at home. The budget may go high times 3. Because in school, the food is, everything is controlled. The menu is controlled. But at home, children eat what they want. They suggest what they want. So you discover that at home, parents are spending more money. In fact, having children in homes, making them day scholars, will make it more heavy for the parents than keeping them in school. Someone needs just to reason out. Someone is not just, why? Because this person, as I say, the level in which he operates, he does not understand some of these problems. He doesn't even know the price of sugar because he has never gone to the shop to buy. You only find the sugar in the house. He has never known the price of wunga because you only hear about it. He has never bought one. He only finds it in the house. He does not know what it means for a child to move from place to place through the roads of Nairobi going to school. He does not understand what the traffic is because for him, when he's in a car, the traffic is cleared. So he does not understand some of those things. And that's why they are coming up with policies that are not workable. They cannot work in our community. Kenya is not yet there. Maybe we wait. When we are developed, it can work. But for now, we are still developing. It cannot work. For now, let us have children in boarding schools. In fact, the government should think on how to increase, to have more boarding schools. Because we have discovered the safest way where we can meet these children is the only best place we can advise them on matters of life, because when we have children in a school, it's easier to send someone to go and talk to them. It's easier to send a bishop to go and talk to them. It's easier to talk to a cousin to go and talk to them. It's easier to even the PS himself to go and talk to them. Even the minister himself to go and talk to them. In a school environment, it's very easy. But now tell me, how will the minister advise children from their homes? It's impossible. So what we are saying is, the solution is boarding schools. How can we better it? That should be the question. We shouldn't be talking about banning. We shouldn't be talking about closing. We should be saying, what is it we can do to our boarding schools that can be a better place for our children? You know, that's how people think progressively. But now we want to go back to the colonial era, 1960s. That's where we want to go back again. And yet we are growing towards a given direction. You see, even now, if you see the planning of cities, we are not talking about cities. What are we doing? We are growing. We want to move people from an environment, a local environment, to an urban center in a way. We are growing. So for us, we need to be talking about how can we improve our boarding schools to be a better place for our children. Not how can we do away with boarding schools. You're talking about how can we increase so that we can remove children from walking on the streets from morning. Can you imagine a child waking up at 4 a.m. in the night alone? A girl in the street, on the streets, Insecure. going to school. You see, the person talking about this
doesn't understand that because his child is driven to school. Yeah. The child has a driver. He drives the child to school. So he doesn't understand what it means for a child to wake up very early in the morning at 4 a.m. to pass in the streets, like in my home, in Ngose area to Maini area. We have there's no bridge. Children wake up at 4 to go to a day school. 4 in the night. It has rained, dogs and cows, everything is bad, but children have got to walk at night. They have to come back at night. Tell me, how safe are these children? Are we protecting our children? So the reason the question should be, how can we better the boarding schools? How can we increase more boarding schools for our children to avoid being on the streets? How can we make boarding schools cheaper so that many parents can afford to keep our children in school? Not, we need to close boarding schools. That's thinking from the kitchen. Naomba tuweze kumalizia mazungumzo yetu. The discussion can continue and continue. So next time, kama nilivyosema, tutakuja kuzungumzia usalama wa mtoto shuleni, and I would wish to do it next month. Kwa hivyo you can also take kama when what the doctor is saying, when schools are wakati watoto wanarudi shule. Unaona vile kuna traffic. Every no buses nini kwa sababu zimejaa, watoto wamejaa wakirudi kwa shule. So imagine now those children, they are not in a boarding school, now they are walking in a day school. Yes. Every day. Put it this way, how many pregnancies do we record during vacation? And how many do you record during school time? They are vacation and school time. How many cases How many do you have now during really? vacation? Yes. How many do we report during schooling time? You know, those are the questions we need to be asking ourselves, fundamental questions, before we make any decision as far as boarding schools are concerned. Njoro, you are parting shot, tumalize. We can talk hadi kesho. I think I'll insist on what the doctor said. Policies should be practical, and there is no any adjustment of policies because someone just want to be visible or vibrant during his or her tenure. I think that is what Daktari means. So when you have been given an opportunity to serve our people in our country, just be there to ensure that you make life better than how you found it. Don't make it difficult. So we are here to support our government, and our government is there to support us. Let's grow our country in a good manner that suits everyone. Asante. Thank you. Moses, your parting shot. Yeah, just what I want to plead with the with the stakeholders concerned about the matters of the children's homes and the boarding schools. We are not against. We are not against what you are doing, but what we are saying, do it in a proper way. Let the public participate. Let us, as parents, know what's going on, and then let's not rush. Let's not rush, because Kenya is there today, tomorrow. When we are there or not there, Kenya will still continue. And this, somebody once said that the country is more important than the individual. So whatever you are bringing to Kenyans, make sure you are the Kenyans, you're working with Kenyans, so that we don't keep on now complaining, being confused. So that's what I can say. Our experts, we are here, talk to us, talk to the citizens, even talk to the children. It's also good to listen to the children, and then we shall take our country in a right way. And we support our government, we love our government, because what we have today, the peace we are enjoying, everything that we are enjoying in this country is because of our government. Thank you very much. Thank you. Now the last one, sasa tukienda hivyo, I know tunaingia msimu wa Krismasi, na haswa huu ndio mwezi ambapo unakuta these festivals, msimu huu wa Krismasi ndio watoto wengi huwa wanapachikwa mimba, na tunaingia huo msimu already, tunaingia tuko wiki ya kilele chake. Ujumbe wako muhimu
kwa mzazi Mr. Moses ni upi kuhusu watoto msimu huu wa Christmas? Msimu wa Christmas nataka kuwatakia Christmas njema, Christmas nzuri, lakini huwa nasema kila wakati pia ni jukumu la mzazi kuangalia mtoto wake, kujua mtoto wako wapi, ako na nani, na kufuatilia mtoto wako, ujue nini anafanya. Na huwa nasema ya kwamba kila wakati ni vizuri pia kuwa rafiki wa mtoto wako, kuwa na time ya kuongea na mtoto, kuwa na time ya kumsikiza, mtengenezee program. Na ukifanya hivyo, huyu mtoto atafaulu na mwishowe atakuja kufurahi, utakuja kufurahi kutokana vile umelea mtoto wako. Na tuwapeleke pia makanisani. Asanti, na ninasema kwamba Mungu aweze kubariki. Asante. Njoroge, ujumbe wako muhimu kwa society wakati huu wa Christmas kuhusu watoto wetu? Mimi nitasema, nitapega heko kidogo Daddy Moses nikisema wazazi tujukumike, tuendelee wakati huu wa sherehe ya Christmas kunakuwa na a lot of confusion, na wakati huu ndio unaona shetani anapenya kabisa na anaweza watoto wengi wanaweza kupotea. Wazazi tuombee watoto wetu, makanisa pia ndawasi tuombee watoto wetu. Kweli tumekuwa na mwaka wenye changamoto nyingi sana, lakini kwa sababu Mungu ameweza kutufikisha hapa pamoja na watoto wetu, tuangalie kwa upendo mwingi na pia tujukumike na kuweza kuangalia venye watoto wanaendelea, na kwa ujumla tafadhali tuombee watoto wetu na kuelekeza ili wasiweze kupotea. Naomba Wakenya wote muwe na sikukuu ya Krismasi yenye fanaka na ya kukata na shoka, na pia katika kuruka mwaka muwe na sherehe nzuri kabisa ili Mungu aweze kutupatia mwaka mwenye mafanikio next year. Thank you very much. Thank you very much Njoroge. Tukuje kwa daktari. Daktari, ujumbe wako utaenda kwa your call to the government, because what they does every year, they just give us statistics ya watoto ambao wamepachikwa mimba, but do they come with solution? Your parting on that. I want to say this. I'm very much aware that we have a very able president as we speak. From what we see him as a person who has Kenyans at heart. I want to pray that his government is well advised in that whatever policies they are developing, let them be citizen friendly. Let them be based on ideas, not politics. So that by the end of the day, our parents are well advised, our citizens are well advised, and our citizens are moved in a level where they are able to enjoy their country, feeling peace in their country, feeling nice in their country. Secondly, as far as parenting is concerned, as children come back home, I want to pray that fathers are going to be fathers, not marionettes. Not marionettes. Mothers are going to be mothers, not marionettes. Our children live way ahead of us. They reason so fast, they think so fast, and therefore as parents we need to take charge and be able to guide our children accordingly. Above all, we need to love them. Loving our children is not giving them things. No. Loving our children is to care for them and give them the right direction, guide them, draw a roadmap for them to walk, a map that is going to take them to their destinies. Otherwise, I want to wish you all the best, even as you celebrate your Xmas celebrations. I pray God is going to sustain us as we enter into the new season 2023. Thank you. Okay, thank you. Nataka niwashukuru sana ndugu zangu. The next time I hope it shall be back to school. Januari tutapatana tena kwa mazungumzo zaidi, na tutakuwa tukiangalia the safe ya watoto wetu pale shuleni, na pia tutakuwa tunaangalia baadhi ya changamoto ambazo zitakuwa zinakumba sekta ya elimu wakati wa shule zikifunguliwa. Sasa niseme asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Tunane panapo majaliwa. Asante. Thank you.